It's Monday, the 15th of March, 2021. Welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. Once again, wherever you are, welcome. And we are very much happy to be back again this morning to bring you some very interesting matters to talk about, as always. And we are from the weekend, but of course, from a very different weekend. Of course, you know, it was a very sad weekend, I should say, for the Gambia, or should I say for the Senegambia region. And we would be talking about the demise, or will continue to talk about the demise of the late IGP Alhaji Momur Job, who was laid arrested yesterday in his residence at Sinthiou Alhaji. We would, of course, continue to pay tribute on the late, of course, IGP, and of course we will also talk about some other issues later on the in the program, and we'll talk about education matters and later in the program. So thank you very much again for joining us. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñoo amaat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la di nekkaat beneen week ñu dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci lu am solo ñu waxtaanee ko comme ni koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu te tamit di leen ziar di rafetlu bu baax ni ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout ci jotaay ji bu waxtu bi jotee tey ñu war a waxtaanee yeneen ponk yu am solo ndax xam ngeen ne ci weekend bi ñu ngi am xew-xew yu métti ci réew mi ci biir réew mi wala Sénégal bi laay wax parce que li nga xamante ne mooy dañ ñàkk ay nit ñi nga xamante ne mooy nit ñu am solo lañ ci réew mi ak tamit fale ci Sénégal waaye surtout fii ci réew mi ki nga xamante ne mooy nekkoon IGP jiite woon police bi di Alhaji Mamour Diop moo fi jógee ko barki démb ñu jébal ko boromam démba nañ continuer di wax ci moom incha allah ci jotaay bi ñu fàttali ko ci yenn jaar-jaar yi nga xamante ne amal na ko ak tamit démba naka lañ ko taxawee ci bés bi nga xamante ne xewoon na foofu ci Sinthiou Alhaji nañ ci toftale leen ci kanam tuuti dañ wax wàllum tamit ci wàllu jàng ak jàngale bi ci biir réew mi ci yeneen taxawaay yi nga xamante ne am na newspaper review ci kanam tuuti loolu tamit nañ ko ci toftal ci jotaay bi su ko defee ngeen jàpp ne ponk yaa ngi noonu waaye laataa ñu ci xuus rek kon niñ ko waxee foog ñu dugg ci biir programme bi ñu commencé ko ak suñu studio stories yi well viewers, thank you again for coming along, and we go straight to our fourth story this morning. IGP Job laid to rest after a national funeral service. Now police fired guns of respect to late Inspector General of Police Mamour Job, who was laid to rest on Sunday at his residence in Sinthiou Alhaji. He died a day before at a local clinic following a brief illness. Now, top government officials, including Vice President, Ministers of Interior, Tourism and Culture, Attorney General and Minister of Justice, and religious leaders were among the massed funeral service at the Sinthiou Alhaji Central Mosque. Tributes have been raining from across the country in respect of the man described as a patriot and upright administrator with rich policing experience. The late IGP Job served in various units of the Gambia Police Force for about 40 years. President Adama Barrow described the demise of the late IGP as loss of a great son of the land. So there you go. As you can see, the images there, this was at his residence yesterday at Sinthiou Alhaji, where he was finally laid to rest. And we will continue to pray for him. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci images yi démba ni ko doon gunge ci këram bu mujj moom Alhaji Mamour Diop mu nekk li nga xamante ne mooy lu tiis la woon ci réew mi su ko defee ñu dellusiwaat rek continuer di wax ci loolu démba gis ngeen taxawaay bi ci ñëpp ci kër gi ba ci foofu ni lépp demee gisoon ngeen ko fii ci Afrique kenn ki nga xamante ne bokkoon na ñi ci amoon taxawaay boobu di suma naataango Modou Mohamed Niang mu ngi nii ci jotaay bi ñu war a continuer di waxtaan ci loolu Modou Niang ñu ngi lay nuyu amaat mbégte bokk ak yow tey jotaay bi ñu war a wax ci li nga xamante ne mooy ci lu dal ci réew mi la mu nekk lu tiis waaye lu métti ñu gannaaw bi nga nuyoo ñu dugg ci li nga xamante ne mooy démb ci event bi démb nu mu fa demee woon. jërëjëf Amadou jërëjëf ñi ne itam ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp
léegi la yow tam bu baax comme noo ko waxee rek dañ dee bëgg a sawar a ànd ak yow si plateforme bi parce que loolu mbégte bu rëy la ak ñun di nuyu ñëpp once again di jaale waat tam ñëpp. parce que noo ko waxee rek duñ mun a ñàkk continuer di wax si ku mel nii because ak màggaayam ak mbaaxam daanaka mbaax gi sax moo ko yóbboo lii yëpp moo tax sax mënuñoo continuer di si ñàkk wax parce que réew mi nag moo ñàkk garab bu rëy. su ko defee nag des koy waxtaanee. loolu nit ñi fi des nañ si mën a jàngatee lu bari. waaw am nañ si mbégte pour ànd ak yow ak loolu bu baax a baax. jërëjëf li nga wax am na solo waaw taxawaay bi moom moo ko liggéeyal boppam démb yaa ngi woon ci bés bi kilifa yu bari teew Sernde tamit nekkoon li nga xamante ne mooy daanaka kàddu gi benn la. ñëpp wax ci taxawaayam ci réew mi nekkoon ki nga xamante ne dafa yàgg ci di taxawaay réewam wala sax noonu lu ci loolu la taxaw ba mu yàlla jëlee ko fi. tey buñ ci doon def jàngat ci yenn sernde yi nga xamante ne dégg nga ko ci bés bi ak mbooloo bi nga xamante ne teewoon nañ fa lan lañ mën a jàngee ci ku fi jógee ko di Alhaji Mamour Jobe. waaw war nañ see jàngee lu bëree bëri bu ko Amadou am na fu nga xam ne nii waaraate xajut fa gos ki nga xam ne yéen a doon ànda wala yéen a doon toog nga xam ko nga jéegi gas pax ba mu xóot nga dugal ko fa foofu kenn waratul laa wax li nga war a def soo fa déggeewu dootoo dégg li si des mooy balaañ ko doon yóbbu am na ay seede yu baax yuñ joxe si Mamour ñoo xam ne nii ku nekk daf ko nangul fi yow ñu ko xamul sax démba ñoo xam ne de ñoo man de xaw ma ko di jooy ñooñu sax bëri nañ fa démb nga gis ay boromi ndomba tànk yi nga xam ne nii ñu ngi doon di jooy nga xam ne ñooñu am na lu kooku defal ñooñu am na lu mu seqal ak ñooñu nit mënut a wax ay mbaaxam nit mënut a wax ay joloreem ba mu jeex li si des mooy ku baax la woon ni ku oyof la woon ku mel ni ay ji Amadou démb rek imam bu ñu fi am mu ngi la ko expliqué am na ku daan jaay ganaar si marché Latrikunda bi wala Serekunda bi et fi fajar suñ jullee jumaa si jàkka ji mu koy eb si moto mi ñu demaale fii rek da ngaa gis ñu am na nii rek ndombo tànk yi ndaw leen amee dañoo aj seen weer yi ñuul xalaatuñ sax teg keneen si gannaaw waxatuma laa ku mel ni ay ji kon war neen jàngee si loolu ne ndombo tànk lu mu réyee de da nga ko fee bàyyi dem kon jiital lu gën a important mu def lu gën a important mooy nga am ak mbaax ba boo fi jógee ñëpp recommande ko am na si solo bu baax xam ndombo tànk googu mun neen koo wekki fekk yaa ngee dund mun nga dem ak moom dem na ak moom waaye doxeewu ko woon ku yàlla dénkoon doole la ju mu mun a doxee man sax am na ku ma ne ku mu bokkal ndey ak bàyyi sax téye neen ko dégg naa bi ñu ko koolee def na yoon def liggéeyam te bu ko neexoo mun a fan la kool bàyyi leen ko waaye def na yoon def liggéeyam loolu démb dégg naa ko si biir mbooloo mi ni ñaa ngi ko ak yeneen Amadou yoo xam ne nii réew mi war nañ si jàngi rawatina nag sécurité bi war nañ roy si Alhaji Mamour Jobe seet nu mu doon doxalee ñu doxalee ko nit la koo xam ne ni doxewu doon dooleem doxewu doon darajaam waaye dafa wàcce woon boppam di dalal nit ñi di defal nit ñi yaakaar naa ne sa opposition leaders yi yëpp amul ku ko amalu ngërmande gos yi si bëri yëngatu yi waroon na am si réew mi tey yàlla tuur si ndox mu sedd yàlla ak taxawaayam parce que loolu yëpp démb ba feeñ na ku toppa si moom Sagnang am na seede bu am solo kooku bu la seedelee Alhaji Mamour war nga ko mën a gëm because moo toppoon si kawam dëkkandoor yi seede dafa dem ba sax mbokki direct moom daanaka dañ leen puusoon amuñ foon sax daanaka place te ku bëggoon bokk na si li yàlla gën a bëgg parce que mbokk ñu ne alali yàlla la soo ko dogee yàlla dog la waaye moom mu jokkoon ko ku jëriñoon nit ñi la nit ñee ko waxal seen bopp nit ñi kenn du leen ne yàlla nga laa nuyu te gisuñ ko nit ñi loo leen defal loolu leen laa wax right now loo defal nit ñi loolu la ñuy wax bu doon safaan wi dinañ ko wax waaye ñëpp rafetlu ay mbiram loolu nag yàlla koy jagleel nit yàlla jagleeloon na ko loolu definitely yàlla moo ko jagleel nii te yàlla tamit defal ko comme noo ko waxee mu nekk li nga xamante ne comme noo ko waxee jàngat bi xam naa luñ ci war a mun a wax bëri na yaatu na lool su ko defee démba tamit ci ba léegi ci li nga xamante ne mooy dégg nañ ko ci foofu ci këram gis nañ mbooloo mi tamit Gambien si ñëw génn wuy si ko tamit wala ñëw fekkee dëjam bi dafa mel ni mbokkam mi donte ne démba bési tiis la woon ak naxaar waaye ci beneen côté mun ngaa wax ne mënoon nañ ci am mbégte parce que ki bokkoon ci ñoom am taxawaay bu mel ni bokkoon ci saa bis daanaka ci ñeenti fukki at mu ñëw te ñu Gambien si ñëw delloo ko njukkal bu mel ni foog naa ne tamit loolu sant yàlla la ku ne ñaan nga sa mbokk mel ni mu am bés bu mel ni comme Alhaji Mamour lu mu am def na lii te ñu bari yàgg Sëñ Alhaji depuis bañ ko sancee ñu ngay wax ne mosuñoo gis dëj bu mbooloo bu mel ni Sëñ Alhaji macha allah ko suñ bàyyi woon nit ñi ñu fees dugg ci bàmmeel yi duñ am sax fuñ ko denc diñ ko mun a denc
bu ko lu raaw noonu bàmmeel yi moo ëpp lu doon ci biir te Johnson boo dem dafa fees wala loolu rek ak mbaaxam Amadou jumaa bu mu tëddoon du laajte kii kal jumaa bi demoon na ba am fa place foofu la doon fajar la doon jullee foofu te du dellu këram dafa continuer bàyyi rek si office bi loolu imam bi ku doon jiite wax na ko fi beneen imam ñëw na wax ko fi si la doon yóbbaale ku nga xam ne jaay ganaar mooy liggéeyam si marché bi du nit ku ndaw waaye xeeblu liggéey boobu noonu bu doon ñeneen duñ ko nangu kii du ne suma gannaaw moto bi loolu ngaa dégg ñuy wax fu mu fanaan moom moo defar place boobu ba tey lii goxi Sinthiou Alaaji ku nga xam ne dafa génn àdduna si biir kër mënuñ ko yóbbu lopitaan imam boobu moo ko fi wax foofu leen la ubbil yóbbu ko fa su dul loolu si lopitaan yi ngaa dem amu fi moom moo ko fa liggéey te keroog foofu la fanaan moom soo mu mel ni lu ñu mun a jàngee si kii dafa maanaam àdduna yëpp dafa ko jàngaleel nit ñi soo dañ si war a roy dafa taxawoon pour réew mi dox si dëgg dafa taxawoon pour réew mi am jàmm dafa taxawoon pour sécurité bi dox si dëgg war neen coppi si moom parce que seen jiit démb wax neen si moom loo xam ne ni képp ku nga xam ne yaa ngi si buntu sécurité bi yow tam war nga fas ne doxalee noonu Alaaji Maamu doon doxalee pour réew mi am jàmm démba dogguma la sax ci jaar-jaaram démba dégg naa ci kilifa yi am ku wax ne bu mu demee màkk dégg na muy ñaan ne sax moom mu ngi doon ne ko gars yi ñaanali yàlla bu mu jiite li nga xamante ne mooy police bi fekk boobu before balaa ma koy nekk mu ñëwaat nekk mu ñëw yàlla ñëw def ko te dem bu mu fa ñëwee mu indi fa doxalin bi nga xamante ne ñëpp ñoo ko naw ci loolu ñëpp naw nañ ko waaw mu ñëw lépp lu moo dafay fexe mu tegu ci yoon waaye tamit indi ci doxalin yu bees yi nga xamante dafa ànd ak jamono mu nekk li nga xamante ne mooy loolu lañ doon sentu ci transformation bi ñu doon wax pour defaraat service bi ak yu mel noonu yooyu yëpp mu nekk li nga xamante ne lu ñu war a mun a roy ci moom comme li nga wax leneen tamit ñi nga xamante ne mooy ñu bokk ci moom ñun ñi nga xamante ne yàgg naa liggéey ak ñoom parce que tamit for 40 years loolu nekkul lu ndaw service bi daanaka unit bu nekk léegi ni maa ngi ko wax ci biir report bi ne fu nekk la liggéey waaye kum liggéeyal rek dana am lu nga jàng ci moom te tamit ñëpp wax nañ ci dafa diinite am diine yeneen bi mooy dafa wàcce woon boppam mu nekk ki nga xamante ne mooy macha allah comme ni ko loo ci wax rek dana am loo bàyyi daanaka baax rek lañ mun a wax te baax du wees li nga xamante ne mooy baax dafa wàcce woon boppam waaw te li ñoo ooyee miskin néew ji doole yi ñàkk neen jooy neen waaw parce que ku leen doon taxawaale fàttewu leen daf leen doon taxawee waaye si underground si suuf loolu la yàlla gën a bëgg si ndimbal daf doon dimbale miskin yi bari imam bi rek bu yàggul mu ngi nettali dimbale gu nga xam ne ni defal naa ko si suuf la doon dimbale miskin si néew ji doole yi muy lu am solo imam bi daf ko fi wax démb Jum Abdoulaye Jum mu ne nit war nañ bàyyi xel nit sooy dund mun ngaa xeeb ñu néew doole yi waaye soo fi jógee ñoo lay taxawee doo fi gis benn big man dem si bàmmeel yi di gas néew ji doole yi ñooy dem di gas néew ji doole yi ñooy dem di sanga néew di doole yi mos li sax ñoo lay jullee mais bi néew di doole yi sax ñooy ñi laa enu mais bi ñoo lay dugal si biir pax kon ñu dara bàyyi xel leen warloo am ndomba tànk bay xeeb ñu nga xam ne ni ñu yàlla suufeel leen boo fi jógee ñoo ñooy dem liggéey kër gi nga nekk ñooy sang ñooy def lu ne kon ñu dara bàyyi xel leen te xam ne yàlla mayewul dara dafa dénkaane Maamu Jóob nag dunde bàyyi woon na xel ñooñu dunde woon na ak ñooñu si sago di leen dimbale si suuf tey suñ ci Alaaji mun ngaa wax ne ñu bari démba jooy neen bu ko sax ñàkk neen ku leen am dimbale si suuf guddi mu yoot du walal ay saako maalo diwlin yàggut 1 week less than 1 week kii di imam boobu bu mu ko wax fii ne defal na ko bu mu demee dafa fekk loolu yëpp mu ne ko yow weeru koor bi commencé gu waaye yow commencé nga ko mu ne ko non bàyyil noonu jarul wax te yàgg naa defal loolu ay niti te nag Amadou ku gis bi si démb bi xam ne ku liggéeyal yàlla mooy am lii ku deful dara doo am bi si démb bi daanaka jarul jooj bis bi dafa jooj démbam kon dañu ñaan rek ñi roy si moom rawatina bunti sécurité bi tam gos nit nga mel ni nekk si sécurité am ndomba tànk yi ay boromi ndomba tànk yow tam di la jooy kooku am na lu mu def de am na lu mu def léegi nag lesson bi mooy dañu war a jàngee si moom waaw loolu nag foofu dafa am solo dañu war a jàngee ci moom parce que li nga wax la man dama dégg ñu bëri tamit ñi nga xamante ne dañ liggéey ci robam mu teete leen ndax liggéey na si training school bi moom am na ñu bari tey police yi nga xamante ne ñu ngi liggéey moom moo leen groom taxaw jàppale leen tamit ñi nga xamante ne moom moo leen jiite woon comme ni nga wax rek nit boo nekkee ci palaat dana am solo nga bàyyi ñu nekk sa ron ñu nekk sa suuf nga bañ leen fàtte loolu dafa am solo te moom taxawaay boobu la amoon gannaaw bu balaa mu doon jiite sax police bi te gis nga dégg na comme li ma la wax rek sëriñ bi démb nee na
xam bi mu xam responsibility nu mu diisee. Waaw. moo tax mu doon ñaan sax bëggutoon mu ñëw jiite place boobu. ko xam na lu métti la woon te tamit yombul waaye ñeneen da ngay gis ñuy buuxante def lu nekk pour bugg a jiite am place. te nag soo xamoon responsabilité bu ci ne amaana du la toll foofu li nga wax rek na lu ñu ci war a mun a jàng bari na Gambia ñàkk ku rëy loolu lañ ci mun a wax te tamit ci jaar-jaaram mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo jërëjëf Modou Niang loolu ñu dañuy continuer waxtaan bi ci keneen ki nga xamante ne mu ngi ci line bi we will now speak to of course, Issa Bokar Sy, who's a former Gambian diplomat, and of course, Africa's regular contributor on security matters, of course, on the same matter or issue we are talking about on the demise of the late IGB. Mr. Sy, thank you very much for joining us. And now, let me first ask you, what would the IGP be remembered most at the police headquarters? Mr. Sy? Thank you very much for inviting the platform. All right. All right. Thank you very much. As I said, for joining us, I was just asking you, or should I say, let me reframe that question maybe, for you to tell us what can you tell us on the late demise of Alhaji Mamour Jobe? Well, Alhaji Mamour Jobe is a good man, I'll begin with. And he's a better man, and he's a best man, and he's an excellent man, and then he will creep to be an extraordinary man. I knew him in the early 80s, and from that point to now, he has remained the same guide, the same teacher, the same friend, and the same man of humor mixed with flexibility and discipline. He taught me in a class about police duties when I first joined, and ever since, regardless of having attained tertiary education, professionally grown, I would still call him my sitting dara, and he would laugh back. In fact, we had a code name that we used to call each other, which is Kufetel, and I would say Hombo Filikam. He laughed, and that was said to be about 3 weeks ago. So that was the last time I met my good friend Alhaji Mamour Jobe, my teacher Alhaji Mamour Jobe. That's what I will begin with. All right. It appears that you were very close to him, and I will also ask, as a security person as he was, what do you think, the security service, should I say, can learn from him on his leadership, because he have said to be someone who has transformed the Gambian police. What can you tell us about that? Thank you very much, sir. Well, if knowledge and experience, be it academic profession, is to be measured, I think we will still go back to the superlatives of Alhaji Mamour Jobe is somebody bigger than a cup, bigger than a cupboard, bigger than anything that one would, measure his knowledge with. In fact, I would just say he's an ocean of knowledge as far as policing is concerned, as far as law is concerned. So Alhaji Mamour Jobe was a rare asset. He's one of those people that I would expect his life story, his life history would be added to lessons that will bring up best recruits for the police, because where one follows his life story, you would become a very good police officer locally and internationally. So I think the police force hasn't lost a man. The only thing they have lost is the body, but the soul and the spirit and the experience that he left behind could be brought together, compiled, and then put in the library of training, and I'm sure it will still remain here. All right. Now, what would you remember Alhaji Mamour for? You said that you known him for quite a long time. Looking back at his legacy, what would you remember him for? I remember him to be a good citizen. I will remember him to be a good villager, a good countryman. I will remember him to be a good professional,
as far as policing is concerned, and also a man of law and order, a man of discipline. His discipline is not only in the police force, but Alhaji Mahmoud Diop is disciplined culturally, professionally. He is disciplined personally also. So that's the kind of man I will remember about him, because in our local language here, we call it Talibe, means the student. Alhaji Mahmoud Diop was the best type of a Talibe you can have for any school of thought, for any family or religious family. Be you Nyasin, be you Tiwawon Titijan, be you a Murid, be you a Lion or anything, or be you anybody in this country who knew Alhaji Mahmoud Diop would always remember him as somebody religious, disciplined, and a very, very easy person. He has this contagious smile. Anybody he sees, he would first of all look at you and tease you with a nickname and then smile and laugh. His laughter was contagious in the positive sense of the word. All right. Now, Mr. C, again, of course, talking about on the legacy of Mahmoud, but then also, as you may know, the Gambia police over the years has been described as somehow harsh or brutal on the citizenry. Now, but you are as somebody also who have security expertise. Sorry to say, of course, you are also giving an advice to the Gambian police over the years. Since Mahmoud came to lead the Gambian police, what do you think he have managed to do to transform the Gambia police force to some level where it is right now, where where Gambians start believing that the police there are some good things that have been changed, especially at the anti-crime unit? Yes, thank you very much. The last part of your question pleases me, because leadership is all about innovation, accommodation, giving allowance, and that's what he created in the police force. Alhaji Mahmoud Diop saw the society, he tested the pulse of that society, understood the nature of that society and the mood, and then found a way out of it, which is what General Colin Powell says. Exit route. He found a very convincing exit route out of that bad name for policing, where brutality was the order of the day. He made sure that anti-crime unit was created. They learned how to curb and contain crime without being brutal. He did not tolerate such kind of a thing. I mean, I have heard conversations with him directly. Alhaji Mahmoud Diop would always be changing his face wherever he heard about, I'm not saying this to praise him, Allah knows, where he hears about brutality, he's not happy. He did not like that, because he said, policing does not call for beating. And you know, policing in a democracy is more difficult than policing under brutality on dictatorship. Because if the police, officer, or whether you are a woman or a man, not affected by the dictator, it will be an easy ride, because you can do whatever you want to do. But policing in democracy, checks and balances, law and order, being conscious of law, human rights and all that, it's not easy for those who do not want to do the policing duty or police duties in the perfect way. It was easy for Alhaji Mahmoud Diop, because naturally he is a Democrat. Naturally he is tolerant, and naturally he is somebody steady and calm. He doesn't even want to affect anybody, be it at home, in the street. That was his nature. I've never heard any person in this country who told me that Alhaji Mahmoud Diop maltreated them, brutalized them during his post as a police officer. Never did I hear that. So I think his legacy is a legacy to be admired. It's a legacy to be adopted. It's a legacy to be adopted, and it's a legacy to be respected. All right. All right. Just finally now, Mr. C, just listening to what you have said, I mean, appears to suggest that, of course, that Mahmoud or Alhaji Mahmoud left a very big vacuum in the police sector, should I say? And talking about his successor, what do you think? Anyone who's there to replace Mahmoud? Do you think
there's a daunting task that lies ahead for anyone who might be chosen again to lead the Gambian police. Well, daunting tasks for me are a mindset. If anybody has in your mindset that any task you're giving is daunting, it will turn out to be the way you think it is. But what one should always think about is this: his legacy and his demise. What people are saying is self-explanatory. Just tell me, has any other police head or security head ever attracted the kind of, media coverage, the kind of praises, the kind of good references that people are using Alhaji Mahmoud Diop for throughout the history of the Gambia? I cannot remember. So that in itself will tell any person who will replace him that it is not a question of changing. It is a question of continuing what he was doing in a different way. In a different way, in the context that the person and Alhaji Mahmoud Diop may not be the same flesh and the same bone, but continue what he was doing. What was he doing? He maintained a steady course towards the best policing in the world by relying on community policing, discipline, law and order, and respect for the rule of law and human rights. All right, Essa Bokarsi, thank you very much for your time, and it was good to have you on the line. Thank you very much, sir. Thank you. It was Essa Bokarsi, a former Gambian diplomat and, of course, a regular contributor on Africa TV on security matters. And he was, of course, also sharing his thoughts on the demise of Alhaji Momur Diop. Mon ñan dégg nga kaddu yi moom tamit daanaka benn la kon nuñ ko waxee ci ndorte bi moom tamit yàgg na koo xam since 1980 ba démba te yàggul sax mu doon wax ak moom waaye comme niñ ko waxee rek bi mu ko xamee ba léegi nekk na kenn ki nga xamante ne ku amoon solo la te tamit dafa gëmoon li mu doon def te tamit mu nekk daal li nga xamante ne mooy li amoon solo am commitment waaye tamit wàccee boppam ci liñ déggee ci kàddu yi nga xamante ne wax na ko ñu ko njaaraam lu bu baax wax na lu am solo wax na lu mu xam wax na tam si kum xam góor si éthique ba léegi sooy ànd nit soo ko xamul leen rek wax na lu am solo mu ngi la wax ne comme nu mu jaxasoon ak si diine ji góor mu ngi laa wax taalibe la woon moom daan na ko wax suma sëriñ waaye ku amoon relationship bu rafet la ak këri diine yi muy Daaru Salaam ku loo sonn ak Daaru Salaam comme nu mu ko waxee ak si murid yi si ñeseeni tijaan ñoom ñëpp tijaan leen waaye ci kër la rek si boo demee ci waawaan ak feneen da nga ko fa dee gis mu mel ni kër gum fi dem mu mel ni foofu la dëkk mu nekkoon lu am solo waaw te moom sax mu ngi wax ne musut a gis daanaka ci Gambia ci lim xam ne ki nga xamante ne liggéey na si service génn àdduna am bés lu mel nii am seernde Mamour am bu dee amut moom xamut ko te lii bu dee sax am na moom xamut ko waaye li ma ko laajte mooy ki war a ñëw wuutu wala jël place bi fi Mamour foofu laa ko da nga wax lu am solo foofu laajte nga ko lan moo koy xaar xanaa leen rek de su nekkoon yàlla waxul ne lu baax loo fi gis rek maa ngi lu ko gën wala lu mel ni moom ku noonu dinañ si am jaaxle te ku noonu dinañ wax ne du amaati waaye nag sañu ñoo wax loolu parce que yàlla moo ne lépp loo fi gis lu baax rek maa ngi lu ko gën wala lu mel ni noonu léegi nag sooy analyse lu gën yàlla ak lu mel ni moom da ngay jël lu gën parce que yàlla bu ne maa ngi lu ko gën wala lu mel ni moom kon am nañ yaakaar ne dinañ fi am leneen lu ko gën wala lu mel ni moom waaye su nekkoon ne dégluwuñ foofu noonu yàlla waxutul loolu kon dañoo wax ne du am wante nag comme que ñu rafet njortu bu rafet yàlla waxi yàlla la loo fi gis lu baax maa ngi lu ko gën wala lu mel ni moom kon dañoo yaakaar si lu gën loolu yàlla am wala lu mel ni moom mu indi laaj ñi ko mel ni moom waaye anyway dana jafe du jafe problème bi mooy ne rek am na lu bëri ñu jàngee si moom junin bu mu fi ñëwee nekk njiiti police ba léegi loolu rek war na mun a tax ñu mun a am ku mel ni moom wala lu mel ni moom ok mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo pour tënk rek te wax na sax jiite police ci démocratie moo gën a jiite li nga xamante ne mooy sécurité ci yeneen governance moo la si time bi nga xamante ne nekkul ci démocratie mooy dictatorship wala yu mel noonu ci loolu jafe-jafe boobu donte ne am na gis nga nu mu def ba yëf yëpp mu dal am ci réew mi ak yu mel noonu su ko defee ñu continuer di ko ñaanal xam naa ne ñàkk nañ ko rëy di jaale tamit suñ naataango yi fale ci Sénégal waaw ñoom tamit ku màgg ci art ci aada ak tamit li nga xamante ne mooy ci musique jógee dem na di Thione Ballago Seck
ñu ngi ko ñaanal moom tamit am na ay soppe yu bëri ci réew mi. te yàgg naa ñëw Gambie xam na fi bu baax. te nekk na ki nga xamante ne macha allah am na recognition bu mag ci àdduna ci li mu doon yëngu moom tamit. lu am solo la. moom itam ñu ngi koo ñaanal di ko jaalee Sénégal bi yëpp. nit la koo xam ne wéyam. gars yi dañ da wane da nga si daan jàngee lu bëree bëri. wéyam moom mu ne wéy bu yeetewul jàngalewul loolu tuddut ay wéy te ay wéyam loolu la doon firi. su ko defee ñu ñaanal ko yàlla na ko yeneen bi teeru. amiin ko si ni ku baax la woon tam. amiin yaa rabbi jërëjëf Modou Niang ñu ngi lay gërëm bu baax sant la tamit ci taxawaay bi am na solo comme ni mu ko waxee bu baax a baax. ci am na solo ci taxawaay bi loolu mu nekk li nga xamante ne ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel ci taxawaay bi nga xamante ne gis nañ démba ñëpp taxaw ko ci ki nga xamante ne mooy ki fi jóge ko di Alhaji Mamour Diop ñu kon ne di ko ñaanal yal na koy yàlla xare àjjana yal na suuf sedd ci kawam mu nekk li nga xamante ne daal lu mat a jàngat la te tamit ku ne war na cee mën a bàyyi xel bu baax a baax ci nuñ ko waxee gannaaw loolu nag dañuy continuer wax ci leneen waxoon naa ko ci ndorte bi dañuy wax ci wàllum jàng ak jàngale ci biir réew mi parce que loolu tamit dafa nekk leneen fànn yu am solo gannaaw bu ñu waxee ci li nga xamante ne dafa dal ci réew mi. We will move on now to something different. Of course, we should be talking about education and you know, education matters now, and let's move on and you know, get to something else. We will be talking about Kuti Jumbulu Kafo in Kiam West, but before we do that, let's talk about mathematics education in the country, because we all know maths nowadays. It's a subject which really you know in school sometimes many students would not want to involve in mathematics and all that, but you know we have some teachers who are doing very well to attract students and make sure that the subject has been really been attracted to students, and then students also can have the love and admiration for the subject. Now we would get to that because observance of the International Day of Mathematics. Now March of course 14 was proclaimed as the International Day of Mathematics, which was adopted by the Executive Council of UNESCO in 2019. The inauguration of this event took place 1 year later on the theme Mathematics is Everywhere. Now, March 14 was already celebrated in many countries as Pi Day, based on the fact that some countries write it as 3/14, which is approximately 3.14. Now, the International Day of Mathematics provides the opportunity to explain celebrates the essential role that mathematics and mathematics education play in the advancement of science and technology, improving the quality of life and empowering women and girls. Now, my guest on this event is Awaba, a mathematics teacher in the Gambia, who initiated some form of celebration on March 14 in her own way. Yes, good morning and thank you for joining us. Good morning and thank you. All right. Okay. You are a mathematics teacher, and yes, it's good to have a lady taking the lead to make sure that mathematics is promoted and students are attracted to the subject. Now, tell us what those Maths Day means for you and your fellow teachers as well. Yeah. Thank you very much. As you said, my name is Awaba, a mathematics teacher at Sukuta Senior Secondary School. Okay. Yeah, Mathematics Day is a very important day, and then it is celebrated worldwide. And then it is celebrated on March 14th. It's a chosen date to celebrate International Mathematics Day. Yeah. Because it was adopted to celebrate in many countries as Pi Day before. Yeah. But based on the fact that some countries write pi as 3/14, and then mathematically pi is approximately 3.14. Yeah. So being that matter, so they choose 14th of March
to celebrate mathematics worldwide every year. All right, and understand that the day means a lot to you and some of your fellow teachers also. Yeah, it means a lot to us because if you look at maths in the worldwide, it's a very important area. Yeah, indeed. Yeah, because without mathematics, development will be difficult. Yeah. So with the help of mathematics and technology, with sciences, so maths becomes a very important area. And for us as maths teachers, we want to advocate students to like the subject. Yeah. Because if you look at in the country, most students don't like. I was going to ask that. What is the attitude of students towards the subject, mathematics? Yeah, so tell us about that as a teacher. Yeah, the problem we face in schools, like the students don't have the interest in mathematics because they have the concept that they have the belief that math is difficult, it's hard to understand. So we have that big challenge from students that most don't like maths. As a teacher, I will ask: is mathematics difficult? Is it difficult? Is math difficult? It's not difficult. It's not. It's not difficult. What you need to know or what you need to do, just to have the interest, to like it, and again to do practice daily. So that will help you make ease for maths. But maths is not difficult actually. But students believe that it's difficult and it's hard to understand. Well, what are teachers doing to make sure that maybe belief change or that concept from students that mathematics or maths is a difficult subject? You know, what kind of challenges do you face with students to make sure that they love the subject and also like they do in other subjects, in English or in let's say in you know let's say literature or in history or governments or other subject. So what are some of the challenges? How do you work with them to make sure they are attracted to the subject? Yeah, we are doing our best and we are really trying to make sure students like maths. What we normally do, if students have problem in mathematics, we organize extra classes for them to make sure that we how to call it, explain the concept of mathematics. Because if you understand the basic concept, it becomes easier for you. And then to like it, you have to at least know exactly the basic concept of it. So the more you are solving a math question, you are solving it rightly, you are getting the right answer, it becomes part of you, you start liking it. So we also encourage students to like the subject by organizing extra classes, or in the class we make it lively, we make the lesson attractive, so students to at least take it up. All right, Aline, you were giving us the background of the date and March 14, how it came about, and the essence also to celebrate or to observe Mathematics Day. And March 14 gives room for discussion for teachers, of course, or you know, for discussion of opportunities and challenges. Now, what's your reflection on this issue of mathematics? You know, you might have, you know, take the day and look at your challenges and opportunities also to promote the subject in the school. What is some of the things that you have reflected over the years? Probably what has been the challenges and the opportunities that you need to work on to, you know, further promote the subject to in the Gambia or in schools? Yeah, the challenges we are facing right now, or what we want to do is to like at schools, let them have anyway. I don't understand your question. Yeah, what I was saying, March 14 normally gives teachers the opportunity to meet and discuss and reflect, look back some of the challenges and the opportunities also probably that you would look at as teachers, what you need to do to make sure that teachers would be, students would be attracted to the subject. So I'm saying over this time, what are some of the reflections? What you have find out? These are the challenges that you need to work on as teachers to make sure that the subject is being you know, admired or been appreciated more by students. And you know, going forward, this is what we need to do as teachers to help students, you know, get involved. So this is what I want to know. Yeah, like we teachers, what we need to do. Yes, exactly. Your role, you know. Yeah, what we need to do, like as teachers, we can at least come up with ideas. Or like programs whereby we have you started doing that? Or? Not yet, but we can do it like as we can have a situation like teachers from Mathematics Teachers Association, where we discuss our problems. We can how to call it, talk about the challenges and the problem of mathematics. So with that, we can involve the students to participate in that
in those areas. Yeah, of course, and you do. I mean, like you said, it's important that as teachers, a day like March 14 being a mathematics day, you come together and of course discuss, look at issues, look at the challenges, and look at also the opportunities, and thereby you could know what areas to focus on, and maybe plan yourself to make sure that you know these are some of the issues that you need to immediately deal with, and then maybe you have your midterm programs and then long term as well. Because like you said, in this country, more or so, if you ask students, they'll say mathematics, mom, is my problem at school. So what would be your message to students and parents, if you like? So what do you say? What do you tell them to make sure that maybe hopefully next time by when we celebrate this day, you will talk about something different? Yeah, first of all, to the parents, I want parents to motivate their students to study maths at home. Maths is not an area whereby you copy notes at the school and then go and pack it at home until the following day you don't look at your book. So maths is a subject whereby you have to at least constantly practice it and then try to solve as many exercises as possible. For the students, they can also adopt the attitude of liking maths, because without maths now in the generation is a problem. It's a problem. Because if you finish senior school without a maths credit, you find it difficult to get a job or to go for the education. Because if you look at the Gambia College University, they all consider maths as one of the important areas. So math is a key subject. It's a key subject, exactly. Yeah, it is. So if parents help us, the students to like math, like at home they practice it, and then do at least 1 or 2 things before going to school the following day. And a word to your fellow math teachers? Yeah, to my fellow math teachers, we also take up this challenge. We make sure that we encourage students to do the subject well, and then we teach effectively in classroom. And again, to my fellow female teachers or young girls who are out there, thinking that math is difficult, it's not difficult at all. If we can do it, why not them? They can also come up with this challenge and then take it up. Absolutely. So yeah. All right, and we wish you good luck ahead. We hope that you will, attract more students and make sure that they appreciate and get to love the subject, and of course do more mathematics, because like you said, it's maths that it's play a key part in what we all want to see. That's development and all that. And once again, thank you very much for coming, Awa. Okay. And we wish you every good of luck ahead. And hopefully next time when we come, we talk about something bigger, and so you can support it in this crusade. And thank you very much again. Okay, thank you. Good luck. And we'll move on now from that mathematics issue, but we extend with some education matters still. And this time around, we will be heading all the way to Kiang and talk about something also related to education. Kiang West awards primary school contestants ahead of 2021 National Spelling Bee. Now the Kute Jambulu Kafo of Tanglar in the Kiang West district this Saturday identified the batch of primary school contestants in the upcoming National Spelling Bee competition in Banjul. The selection process saw participation of school-going children from different schools at the contest held in Tanglar village in the Lower River region over the weekend. Now, 6 best spellers have been awarded with cash prizes and learning materials to boost their courage in representing the school in the rural Gambia. Now, we should be also talking about that with the Secretary General of the Kute Jambulu Organization Committee to tell us more about the spelling competition. Alaji Sese is joining us to discuss about that. Thank you very much for joining us, Mr. Sese. Good morning, and thank you for coming. Good morning, thank you very much. All right. Now, of course, like I said, you just give us a recap of the weekend spelling bee in Kiang. Oh, thank you very much. On Saturday, primary schools around Kiang West, that is 5 lower basic schools, sent in contestants to compete in what was a very competitive spelling bee organized by Kute Jambulu Kafo.
the event hosted 25 spellers that come from Tankula Lower Basic School, Kukuyang Lower Basic School, Karantaba Lower Basic School, Gise Lower Basic School, and Joli Lower Basic School. This was the synopsis of what has happened on that fateful Saturday. All right, very well. Now, what does it take to host a successful event like this in Kiang? I mean, which is a hard to reach place? Anyway, that's a very important question. If you look at it, it costs almost everything: determination, perseverance, enthusiasm, commitment, because it was a very challenging organization. But with the spirit in mind that we are educated to serve, we must serve. That keeps us moving. We have to dip into our pockets to put together whatever we have in order to prepare and decorate the children, provide logistics and feeding certificates, just to keep them moving. But I think the idea behind that the motivation is those children out there has raw talents that need to be explored, and they need to be given the ground. So somebody has to be there that will serve it. So it becomes a capstone, a team that has been created that education and development is everyone's business. So we must play our part. We were able to put together, prepare the list of works that were sent much earlier for the children to rehearse and prepare themselves. Right? Takes so long, much struggle, but fortunately, eventually it comes to reality. Absolutely. Fantastic. Now, can you describe the participation of schools and their students in Kiang West? Okay, fine. I think if you said the description of participation of the schools, because we are also struggling with the movement of children. This is why we had intended to bring in a lot of schools. But if you look at the transport network at Kiang West, it's a struggle. So we could not show that so much. So we had to close it a bit. This is why, because the center of the venue of the commission was at Tankula, we look at satellite settlements around Tankula. And when you look at it, Joli, Karantaba, Gise, Kuyang, Jali should have been coming, but because of those constraints, at the 11th hour they could not make it. So, but the children had that determination, and this is they were committed. We had to even arrange for motorbikes to go around, pick some other children, but others have to cover some distance on their own, and we try to see how best we will supplement that struggle in order to make it at the ground. But actually, the spirit was too high. Excellent. Of course, just listening to what you said, I mean, despite it was successful, but there were also challenges. And that would probably lead me to ask, I mean, what is the role of the Minister of Education, and if you like, parents and the community in this, you know, kind of competition you just held? Anyway, the role of the ministry cannot be measured. It will be insurmountable. But unfortunately, due to some schedules beyond the control, we had invited the regional director, Region 4, to grace the occasion with us. But later on at the 11th hour, we understand there was a program at their office that they could not come in. But we will have love for them to come and see a community initiative towards education and see how best they can complement our efforts. But unfortunately, we could not get, and even the cluster monitor who works around that end was also invited. But I think because of the same engagement, could not help it. So yeah, absolutely. So in all together, anyway, the head teachers were there to represent the ministry and the other teachers, but the chunk of the authorities could not be hosted at the program. How about the parents? Were they also supportive of the initiative and the committee, you know, at large? Yes, because the blessings of the parents is what has enabled us to use the children. And during the program, a lot of them come around, right, to clap. Even though, okay, looking at that community, you would think that, okay, the communities are not academically oriented, so most of the parents don't actually know the value of him. But seeing their children participating was something to them that a lot of parents, you can even, the class can even tell you the feeling that they have in them. So the parents turn in numbers, absolutely. All right, that's great. Now, you preparing these kids ahead of the National Bee competition, and of course, it looks, you know, you were satisfied
and very happy overall of the on the event. Now, what are your expectations going ahead to the Spelling Bee competition? Yes, National Spelling Bee has been ongoing for the past 6-7 years. Even close to 8 years. But usually it's the schools within the combos, Region 1 and Region 2 that dominates the program, right? I think over the past 3 years, some contestants have been drawn from Basse, and we also deem it necessary that, oh, come on, man, education is not limited to settlements. So if the rural dwellers can be given the opportunity, we believe they can do a lot. Even though the program, okay, experience counts, we realize, okay, most children in the urban area, Region 1, Region 2 has more experience performing. But with the demonstration of confidence that was showcased at the program in Kia, we believe they can surprise the town students. Absolutely. All right. Well, we will look forward to that. Like you said, you know, that of course over the years it has been dominated with schools around here, and now that you have worked in earnest to make sure that you also have a very good participation, I only hope it will make a huge difference as we look forward to this year's National Bee competition, spelling competition, of course. And Kiang similarly started to do well ahead of the event. And yes, Mr. CJ, I think like you said, it was a good one. Well, what is the plans now ahead after this event? Anyway, you know, development is a progressive issue. You start at somewhere and you think of, okay, even as of now, we think, you know, okay, fine, how do we support the schools around there in preparing the contestants that are coming? Because 6 of the spellers are coming for the national final, right? And these are coming from basically 2 schools, that's Tankular and GC, that dominates the top positions. We already gave them the award list for the finals, and what we will also be doing is prior to the final, probably a week or so, we will invite them to come and host them somewhere in the combos here, that we can have some interaction with, and therefore make them feel, okay, it's all the same. Being at Kiang, being in combo is not much difference. All right. It's the determination that keeps you moving. Absolutely. Absolutely. Yeah, indeed. Now, before we end this discussion, it will also go to, you know, we talk about support. You talk about your struggle, you talk about the challenges that you encounter in organizing such a program. Absolutely. What would you want, I mean, maybe the authorities within regions to do to support you, to make sure hopefully by next year, when you are to organize such event, even if you will face challenge, but will not be as you know, this year. So you tell us about that. Probably also you have Kiankas who are watching from outside the Gambia, and they would also want to chip in and play a part and help. So that, you know, because this is a very good initiative, you want to raise the bar high now. Absolutely. Thank you very much for that question. This, as I said earlier, education and development are everyone's business. Everyone has a stake to play. We will want the whole nation to move from one state to another when it comes to quality and relevant education. And this, everyone has to play a part. Maybe in the next year, we believe anyway things will be different. Our subsequent programs that are to come. Because the issue of transport is one thing that will always bank on the regional authorities. If they can help us with that transportation of moving Kiran from, we could have even pick it from Sankandi to going up to Kemoto to bring all those want to make it bigger absolutely, yes. That is our wish, that's our aspiration. And for those out there, because bringing this Kiran to right, you need to decorate them, you need to make them feel at home. We want media coverage. I think that's one thing, that's why the media could not be there, because we are trying to see the transportation of the media and then just giving them something to be at home. We are all challenges that we struggle so much to overcome, but unfortunately some of them could not come to reality. We hope this would be a breakthrough. Absolutely. So that you know, more support can come absolutely forward. Absolutely. And maybe certifying them, preparing though there is somebody who I will definitely have to mention, that is the former Honorable of Kiang West, Omar K. Mas, who is out in abroad. Very concerned guy, has been with us, calling, how are you doing, even has to send some support to supplement whatever we have to we are doing. So if we have a lot of that, we believe we can move the whole of Kiang. We can only transform this nation if we genuinely spend on education and therefore lay the solid foundation. As I did say this, no structure can be solidified without its foundation.
So the foundation is needed to be strengthened, solidified, and these children will be able to be independent learners. With little support, they will be able to move this nation to another level. Yeah. Fantastic. This is absolute. Yeah, that's a great message there. We need, of course, the foundation have to be strong. Is key and it's fundamental, and education is paramount. Absolutely. You know, and we all need to definitely take that very seriously. And we want to thank you so much, and we just allow you to say your final message to you know, those that are watching, but also to students who participated and those that are also emerged as winners. But in fact, I believe all of them were winners. Absolutely. You know, taking part alone in the competition means a lot. So, I mean, they were all brilliant, and we just allow you to say your part in words, and thank you very much for coming. Oh, thank you. I think what I will have to say as a final word is the Gambia needs to move. Yeah, absolutely. And to move, everyone's need to play a part. It's not just the talking. We have to be action-oriented. And to be action-oriented, that is something that everyone can do. We all need to say, okay, sit back and reflect. What can I do? What part can I play? And then just don't stop at the thinking, but try to practice. It might look impossible, but with little effort, you will be surprised the gains that can be made. Right? Just Mr. Tunde, who is the pioneer of SPLMB, when he reached at the village, observed the program, could not believe it that at that remote end, that is possible. That's why I say, okay, you made it possible somewhere else. We are trying to let you know that it's possible somewhere else also. And this is key. For students, must take care of must take responsibility of their education. I will always say it's just education is like a fire cooking setup where you have 3 stones to put up the pot for it to work. The first stone is the student, the second stone is the authority, the third stone becomes the parents and the community. If one stone is missing, if you are not careful, you put the pot, it has to get imbalanced and therefore fall. Yeah. So this is obvious. The community members need to support the children. We have domestic chores that they are doing, but organize it in such a way that it will not have to affect their education. The children need to be inspired. They don't know what they are to do unless they are told what they are to do. Somebody need to give them direction. Somebody need to be there as their compass. But then also when they are given the direction, it becomes mandatory. They have the right to be educated. It becomes their responsibility to take what is given to them seriously. Okay. So I am challenging everybody in the Gambia, beyond the Gambia, to change this country from where it is to where we aspire. We'll not only be talking. Yeah. We all need to move. We all need to play a part. We all need to do something. Thank you very much. Absolutely. All right. It cannot be a better message to end this program today. Thank you very much, Mr. Alaji Sese, for coming. He's the Secretary General of the Organizing Committee of the Spelling Competition in Kiang West. Once again, thank you very much. And the message was just great. And with that, we will just take a short break and come back with the newspaper review. And thank you very much for watching. Thank you very much. Star GSM Felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro isa soto mobile ambulance odum keme woro doma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey doma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screen ol min yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi sotono $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole min sal tanka coronavirus
coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala murantulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nga nyin designer spray fanan sotaliere min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam france le anin dubai isinan jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingola wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back, and thank you very much for joining us again. And this is the week's premiere edition of the Good Morning Africa. And we are now into the final part of today's edition, and that is the newspaper review. And we say thank you very much to our proud sponsors of this segment, Star GSM. As you just had watched on that advert there. And we start with the foreign newspaper this morning. That is, of course, the Doing newspaper. We start in this morning. It says on its front page that barely a year after several migrants drowned in Mauritanian waters, survivor accuses immigration officers of receiving bribe. And another one on the newspaper says VP Toure blames 22 years of dictatorship for quality delivery of services by public institutions. And APRC describes demise of ex-IGP Mamour Diop as great loss to the Gambia. And another one on the page, also on the paper, says Tumanjai pledges to work to ensuring women take up leadership roles, and Senegalese authorities accused of violating ECOWAS protocols. And still on the foreign newspaper, planned demolition exercise in Sanyang Parkland cancelled. And the editorial is saying this morning that the president of Nigeria persists without breakthrough. Why? And the question of the day says, have some invitees been elected to post at the PDOIS Congress? That's the question there. And finally, today on the Standard newspaper now, we saw that we could not go into the stories this morning, but we just give you on the stories reported on each of the papers this morning. And we move from the foreign newspaper to the Standard newspaper now. And it's also reporting on the demise of the late IGP. It's saying condolences pour in for late IGP Diop. The paper is reporting this morning as the Standard, and the Standard is also saying ex-Agric PS Sumura Jaite dies, or Surua rather, Jaite dies. Still on the Standard newspaper, US-based Gambian accuses Barrow of delaying security sector reform to keep economic, and Senegalese singer John Seck passes away. The paper is reporting also this moment. And on the big front headline there, as you see on your screen, Tamsir Jase rescinds GAP resignation. So that is the big headline there on the front page. And that's all on the newspaper review this morning. Some very interesting headlines there. For more on details on these stories on the newspapers, on the Standard and on the Forum, you can try and pick a copy and go through all the stories that are reported in the newspapers on the 15th of March 2021. Well, viewers, that's all we have for you this morning, and thank you very much for being there and for the pleasure of your company. It's always good to be with you in every morning so we can together discuss on very relevant matters in the country. We have some very interesting matters that we dealt with this morning. I hope it was also a good one for you. Stick around, don't go away. There's no TRC this week, but we will take you to the National Assembly as proceedings begin today
of course, with the National Assembly proceedings, and you will watch live on every thing that happens there this morning. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ni ngeen ànd ak ñun te ñu ngeen di fare ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci loolu fii la ñoo yemandi ak yéen tey ba suba ak jàmm ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi saa su ne duñ ko taay di wax ndax yéen a tax ñu nekk fi fii la ñoo yemandi ak yéen tey ba suba waaye bu leen sori xam ngeen ne tey week bi TRRC amul waaye nañ leen yóbbu fale ci Banjul ci pencum ndaw réew mi ñoom tamit dañuy door tey seen liggéey bi foofu ci pencum ndaw réew mi su ko defee lépp lu fa xew rek incha allah da ngeen ko mën a seetaan live fii ci Africa TV waaye laata loolu ñu ñaanal leen jàmm jox leen rendez-vous dig daje suba incha allah lay doon the same time same place ñu ñaanal leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak ci kóolute bi bye bye.